Good morning or good afternoon, everyone, and welcome to our seminar today, Intersectionality in Action 2, Making the Invisible Visible. It is a pleasure to open this event organized in partnership with Proyecto Hombre as part of our shared commitment to advancing to more inclusive, ethical, and effective responses in drug policy, health, and human rights. We are so honored to have such a distinguished panel with us today, and thank you all for your time, your expertise, and your commitment to this important field and for all the work you do every day. So this seminar builds on the discussions initiated during the 69th Commission on Narcotic Drugs side event, the last CND. And today we try to move step further, focusing on practice. Our aim is to explore how intersectionality can be translated into very concrete, real-world interventions. So while intersectionality helps us to understand overlapping vulnerabilities like gender, trauma, health, stigma, and structural inequalities, the key challenge is how can we operationalize it. So in this session, we will highlight two essential aspects. First, the ethical dimension, ensuring that interventions are grounded in dignity, autonomy, and human rights. And the second one, very important, the cost effectiveness of intersectional approaches. By responding to people's real needs, policy become more targeted, more efficient, and ultimately more impactful. And this event is part of the broader process leading up to Barcelona for the drugs in 2027, and helping to bridge the global policy discussion with very practical implementation. So before we begin, just a very quick reminder that simultaneous interpretation is available, and we encourage you to use the chat to share your reflection and questions. And since we do not have time for Q&A time afterwards, we encourage you to address your question to our panelists through the Q&A box that is available also. And thank you again to our panelists and to all of you for being here. Without further ado, let me give the floor to my colleague, Berenice Santa Maria from Proyecto Hombre. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Gisela, and welcome everyone. And on behalf of Association Proyecto Hombre, I would like to warmly thank Dianova for inviting us to collaborate in this important webinar, Intersectionality in Action. And as you said, as we move toward the Barcelona Forum of Drugs 2027, an international space created to foster critical dialogue, evidence-based reflection, and meaningful exchange between policymakers, researchers, and civil society, and as we work in collaboration with Dianova and other international partners, one of the central topics we aim to highlight is precisely the focus of today's discussion, intersectionality. So this session invites us to move beyond single issues approaches to drug policy, as you said. It shows that people's experience with drugs, health systems, also with criminal justice systems, are shaped by overlapping factors like gender, class, race, migration status, as you said, and lived experience, creating real inequalities, but also powerful forms of resistance and innovation. So to open this conversation, I am very pleased to introduce our first speaker, Dr. David Patton. Dr. David Patton is an associate professor of criminology at the University of Derby. His work focuses on epistemic justice, lived experience, and decolonial approaches to drug policy, recovery, and research. He is also the founder of the New Central Media, a lived experience publishing platform. Unfortunately, David has not been able to join us today, but because he is still in a training program right now, but he has kindly recorded a video so that he can still contribute to this discussion. So David, thank you very much for sharing your insight with us, and we will now play your video. Hello everybody, my name is Dr. David Patton. If you're watching this video, then that means that I've been stuck in a prison. So I'm delivering some training in a prison today, and unfortunately will mean that I wasn't able to be let out in time to attend. So as the first speaker for today, I've been asked to help frame today's conversation, and I wanted to do that by reflecting on my own work and how intersectionality actually operates
once it meets systems of power. Personally, I'm acutely aware that when I walk into a room, I don't arrive as a single category. I don't leave part of myself at the door, but my social background, my age, gender, and ethnicity, all of me comes into the room at the same time. And these intersections are not invisible to me. Actually, they've shaped kind of both the harms and the privilege that I've been exposed to, the opportunities that have been available to me during my life, and the ways in which institutions have responded to me over time. And they've shaped what futures feel imaginable to me or even permissible, dare I even dream to have that kind of goal and that desire. And that's why in my own work, intersectionality is never an abstract idea. It's the point at which power meets real lives. And across my research, whether on recovery, desistance, or lived experience, one of the patterns that reoccurs with uncomfortable consistency is people with certain intersecting characteristics who come off worse than people with different intersecting characteristics, not occasionally or accidentally, but systematically and predictably. And that matters because patterned outcomes require structural explanations, not theories about individuals. So when outcomes are stratified, the system is doing something very specific. To understand these repeating patterns that I've observed in my work, I draw on the concept of coloniality. Now, coloniality is not simply about historical colonialism, certain countries occupying geographical spaces. Actually, coloniality is different. It's about the ongoing set of logics that organize modern life. So it shapes whose characteristics are privileged or punished, whose worldviews and knowledge are treated as legitimate, and also who's seen as credible or trustworthy versus who is governed through support or through control. So it privileges some intersections and devalues others, not randomly, but structurally. So these logics, if you like, they sit underneath drug policy, criminal justice, treatment systems, and also welfare regimes. They shape how risk is assessed, how harm is interpreted, and how responsibility is allocated. So intersectionality really shows us who is affected, and coloniality helps us understand why those effects are patterned and persistent. This is also where epistemic injustice becomes central for me. People with lived experience, particularly those at the stigmatized intersections, are rarely fully silenced. More often, they are selectively heard. Their accounts are welcomed as testimony, but rarely treated as authority, and too rarely as knowledge capable of shaping policy, categories, or institutional design. So you can come and share a story, but that's all it is. It's story and it's anecdote. In this way, systems can acknowledge complexity while neutralizing its implications. That was just Sharon's story. That was just her personal situation. This doesn't impact upon us as a system. So intersectional harms then can be recognized as description, but they're stripped of all of their political force. So recognition becomes a form of management rather than a catalyst for change. So this dynamic plays out very clearly in my own work on motivations for change and recovery. And I use the language of push and pull in a very specific way when thinking about motivations for change towards recovery, away from addiction. So I use the term push factors for change, often used as a painful motivator for change. And they're not individual deficits or failures. Actually, they are the lived experience of structural violence. So they point to things like poverty and trauma, stigma, unsafe housing, fractured social networks, or depleted recovery capital. So basically, the push factors describe what happens to people under particular structural rather than individual conditions. Pull factors, on the other hand, by contrast, are antidotes to those. They're about access to recovery capital, meaningful social repair, repair of identity, new social roles, sense of belonging and purpose, having hope and recognition. So the durable change doesn't happen because pressure or pain reaches some sort of threshold. It happens when pull factors become materially available to people. So intersectionality matters here because access to pull factors
is not evenly distributed. Some groups are saturated with push factors, while being systematically denied the conditions that make change possible. Different intersections do not simply experience different lives, they experience different structural conditions for becoming otherwise. And this brings me to how I use utopia in my work. Utopia is often misunderstood as fantasy or idealism, but I use it differently. Drawing upon the work of Levitas, utopia is the desire for being or living differently, both individually and collectively. So she speaks about it functioning as a diagnosis, revealing what is missing, what is lacking, but what is present in the system and what it can't deliver at present. It also gives us a glimpse of how life might be organized differently, so it calls us to that future world, the one that can be. So taken together, this leads to an uncomfortable conclusion. The system is not failing accidentally. It is producing the outcomes it was designed to produce. And that's hard to swallow. Unequal outcomes are not unintended side effects. They are generated through the logics that privilege some intersections and marginalize others, while maintaining plausible deniability. So the challenge before us is not just to make intersectional realities visible, although that matters immensely. The deeper challenge is how we get structures and institutions to change the logics of their operating system itself. So the speakers that you'll now hear following me will make these dynamics visible in concrete contexts from prisons, street settings, treatment systems, and indigenous communities. And I think what connects these experiences is not vulnerability alone, but also structure. So intersectionality in action begins when we start asking what systems are designed to do and for whom. So thank you so much for your time today, and I just wish everybody else the best of luck with their presentations, and I look forward to hearing all of your lovely feedback as a result of today's event. Thanks, everybody. Hello, everybody. Thank you very much, David. Thank you very much, David, for your presentation and to frame this important discussion today. And without further ado, we will move forward with our next speaker, Linda Montanari. Linda Montanari is a principal scientist at EUDA, European Drug Agency, health sociologist with extensive experience in the drug field. Since 2000, she has worked as a principal scientist at the European Union Drug Agency, and she has coordinated key areas including drugs and mental health, gender issues, prison system, and has led significant advancement in European drug monitoring and analysis. Linda, it's a pleasure to have you here today with us. So thank you very much for joining, and yours is the floor. Thank you very much, Gisela, for this invitation, for this very important webinar and the topics that you managed to continue to discuss. So I will share a short presentation, and please let me know if I go over the time. Can you see it? Not yet. No, yeah. I don't know if it's in presentation mode. No, this is not in a presentation mode. I don't know how to. Slideshow, maybe you can select the slideshow option just next to animations. If someone has a clue how to do it, it's very welcome. No. It's now I found it. Oh, that's great. Let me. Can you see it now? Now in presentation mode, maybe you have now it's presentation mode. Now? Great. Yeah. Yes. So since I have 8 minutes, I try to go on. I was asked to focus on one of the intersection, which is fundamental, and one subpopulation group, which is the women who are in prison and the relation with drugs, and why I think it's important. So just here some data that are not the most up-to-date data, but just to have an idea, in Europe, which means the 27 member states plus Norway and Turkey, we had around
around 40,000, less than 40,000 women in prison, which represent around 5% of the total prison population, which with a large variation between countries according to the number of women that are in prison and large differences in percentage, as you can see, from 3% in France to almost 10% in Cyprus. And this depends on several factors, including migration status, the organization of prison, and of course, the drug-related offenses. I think it's important also to give some theoretical context. I will be brief on this, but in the classical criminology, women are usually a bit forgotten, were forgotten. And usually there was the focus on males' crime. So, of course, it's important to look at both and to look at the differences. But as I see, usually in the classical criminology, women are overlooked. And historically, when the crimes of women was analyzed from a moralistic perspective, hypersexualized perspective. So it's like you see this book from an Italian, by the way, like me, so La Donna Delinquente, which is really, looking at prostitution and all these elements. What we know is that there are only small women, the small number of women in prison, a small percentage, because first of all, women commit less crime, fewer crimes than men, and different type of crimes. This is important because it's also related to gender-related factors. So there are different socialization approaches to girls and boys. Girls being much more supervised, less relating to delinquent peers, and more used not to deviate from the social norm. And it's in the feminist criminologists, there is a very close link between victimization and offending, which is also valid for men, but even more for women. Then the differences in the number, the large differences in the number of people in prison is also related to differences in the implementation of sentences, where there is this ambivalence between what is called familiar paternalism. That means judges tend to put less women in prison, less the women in prison because of the social cost that these represent. Imagine all the work of care that women carry. Or on the other side, there are theories saying that there are harsher sentences for women because they are deviating not only from the citizen role, but also from the female role. The prison that they exist for women, there are few, often in bigger males prison, and they have still this approach, which is mainly medicalized, a bit paternalistic and infantilizing as a way to exert the power in a way. But why do women enter prison? So that is important. They are few, but very complex and vulnerable group. So as you can see in the graph in the left is reported the percentage of men and women in prison in 6 countries using the same questionnaire. And as you can see, the main reason for entering prison and crimes are offenses against property, drug law offenses, and the big difference, and violent crimes. And the big difference is that women are more in prison for drug law offenses, which means offenses towards drug law. But then if you look at the other graph, which is a research that I've conducted in Italy and in Portugal in some prison, you can see that not only the women are in prison for offenses toward the drug law, but to this we have to add a large percentage of women that are in prison for drug-related crimes. This is happening for men too, but more for women. So we end up in this, there were 4 prisons, almost 60% of women were in some way in prison because of drug-related reason. So like acquisitive crime or other crime related to drugs. Another thing related to the fact that women are very vulnerable, the women in prison, that they have reported a high prevalence of illicit drug use, both before and inside prison. As you can see from these dots, I don't know if they are clear,
The red one indicate women outside prison, men is in blue outside prison, the prevalence of is substance use, and the yellow is the women inside prison, and green the men inside prison. So in most countries, they have a very high level of drug use. So it means that women who use drugs are ending up in the problematic way, are ending up in prison quite a lot. And they usually, it's important when we look at this population to look at their trajectories, to their characteristic, because they have a history of drug use and drug-related problems, but also we have to go to look back at their life. And here is some data on violence, so reported violence of women in prison compared with the general population. As you can see, there is a large gap between the reported violence in the general population and in the prison population, especially if we look at the sexual violence. So at least there are women in prison that have 3 times higher the percentage of those that suffer from sexual violence. And we know that the reported violence is only one part of the real violence, because there is all the not recognized violence, the not known, not reported, etc. And from qualitative work, what is coming out is that, in fact, as in the general population, most of this violence is happening in the intimate context. So it's the perpetrator are the fathers, are the husband, etc. And the mother play a big role on this, because often this result to be bystander. And this very small, I report this abbreviation, ACA, Adverse Childhood Experience, which is something that is reoccurring in these women. So they are subject to repeated violence with an cumulative effect in their life. And this then is found out in the mental health problems and the symptoms, let's say, of mental health problem, like self-harm and suicide. Here is the data on this group of women, where a third of them have tried suicide, and several of them have Linda, tried. sorry, we have a minute. Yes, I'm finished. And also self-harm is reported quite often. So what we can conclude is that women in prison are very few, but very vulnerable group, complex group, commit less crime and different crimes than men. It is important going to the practicality when we look and try to address the needs of these women to consider their trajectories, because often it seems almost deterministic pathway from adverse childhood experience, gender-based violence repeated in life, mental health problems, then drug use, often used as a way to alleviate the symptom of mental health, then developing addiction and crime and prison. So the approach should be an approach that is not medicalized, moralistic, or infantilizing, but gender responsive with an intersectional perspective. And the first thing, and Gisela said very well at the beginning, first of all, we have to make them visible. So to recognize that there is this group of population that is really needing a close look and specific intervention. Thank you very much. And if you have any question, you can also reach me by email. Thank you. Thank you very much, Linda, for your insightful presentation and for grounding intersectionality in concrete data and European reality. Pasamos ahora a nuestra siguiente ponente y es un placer presentar a Leticia Aranza. Leticia es psicóloga de Proyecto Hombre y miembro de la Comisión de Tratamiento, donde contribuye al desarrollo y la mejora de modelos de intervención terapéutica. Tiene una amplia experiencia y formación y está profundamente comprometida con la incorporación de perspectiva de género en el tratamiento de las adicciones. Leticia intervendrá en español con interpretación al inglés. Leticia, adelante. Muchas gracias, Berenice. Voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Todavía no, pero está cargando. ¿Cargando? Sí.
Ahora sí. Vale. Muy bien, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los presentes. Como bien ha dicho Berenice, me voy a centrar un poquito en el tema del género y las adicciones y voy a intentar concretar y sintetizar lo máximo posible por el tiempo que tenemos. Bueno, quiero comenzar diciendo que, no sé, en Proyecto Hombre desde el año 2012 se viene haciendo un observatorio en el que se recogen datos para analizar bien cuál es el perfil de las personas que nos llegan a tratamiento y ese observatorio se hace con una perspectiva de género, ¿no? Para observar realmente esas diferencias entre los hombres y las mujeres que nos llegan a tratamiento para adaptar lo máximo posible las intervenciones con ellas y poder ser lo más justas posibles. Dentro de este observatorio he querido seleccionar bueno, pues los datos más significativos, ¿no? Como puede ser este que os muestro a continuación, en el que expresa que el 80,9% de las personas en tratamiento son hombres frente a un 19,1% de las mujeres. Ya es un dato muy significativo y que nos muestra una vez más la dificultad que tienen muchas veces las mujeres para llegar al tratamiento. Y esto se verá un poquito más explicado con la siguiente diapositiva, en la que se explica la situación sociofamiliar, ¿no? de estas mujeres cuando llegan a tratamiento. Veréis que el 1,7% perdonad la interrupción, estos datos son del año 2024, son unos datos bastante recientes. Entonces, para que veáis que el 1,7% de los hombres que vienen a tratamiento vive con sus hijos frente a un 13,9% de las mujeres que llegan a tratamiento y un 22,5% vive con sus padres frente a un 14,4% de las mujeres que viven con sus padres. Y además quiero aclarar que este 14,4% de las mujeres que viven con sus padres, muchas lo hacen además desde el rol de cuidador. Esto influye directamente en cómo llegan al tratamiento, las dificultades que tienen para llegar al tratamiento, porque es muy complicado que ellas abandonen ese rol de cuidadoras para pasar al propio autocuidado, ¿no? Como es el abandonar el consumo de sustancias y mantener una vida plena dentro de lo que es la abstinencia. También vemos unas diferencias significativas en cuanto a la salud mental. Las mujeres llegan con unos diagnósticos más graves, más elevados. Por ejemplo, en ansiedad severa, un 85% frente al 72,9% de los hombres, o en problemas emocionales, un 74,9% en diferencia con un 54,3% de los hombres. Estos datos son datos que no podemos obviar porque evidentemente dificultan la llegada al tratamiento y dificultan la adherencia a este y el mantenimiento a este. Porque además de eso nos encontramos también con otras diferencias clave, ¿no? Sabemos que hay mayor estigma social en el consumo con una mujer que tiene una adicción, que consume sustancias. La sociedad es una doble penalización. Eso hace que el consumo sea más oculto, se esconden más para consumir y por lo tanto a la hora de hacer una detección es una detección mucho más tardía. Cuando llegan al tratamiento llegan con una sintomatología más grave que eso dificulta tanto la adherencia al tratamiento como la continuidad en este y el éxito de cara a la finalización. Hay una progresión más rápida en las mujeres que se inician en el consumo. Sí que es verdad que se suelen iniciar en unas edades más tardías, pero que la progresión entre el abuso de sustancias y la dependencia suele ser mucho más rápida que en el caso de los hombres. Y hay un aspecto que tenemos que tener también muy en cuenta y tenemos que mirar muy de cerca, que es la alta presencia de trauma. Esto influye en mayor vulnerabilidad emocional. Hemos visto que en cuanto a salud mental, las mujeres puntúan más alto en los síntomas de ciertas patologías y esto se debe, pues, en la mayoría de los casos en que un porcentaje elevado de mujeres que llegan a tratamiento nos llegan o bien siendo víctimas de violencia de género o han sido víctimas de abusos sexuales tanto en la infancia como en la edad adulta. Y por lo tanto, la utilización que hacen de la sustancia no es tan recreativa, sino como es más a modo de regulación emocional.
la utilización que hacen en sí de la sustancia también va a contribuir en cómo luego resulta el tratamiento y es algo que tenemos que tener también en cuenta. ¿Qué necesitan las mujeres cuando están en tratamiento? Bueno, pues necesitan, como he dicho anteriormente, una detección más temprana. Cuanto más temprano es el diagnóstico, antes se puede poner en tratamiento y por lo tanto es más probable el éxito de consolidar esa abstinencia. El abordaje del trauma, como he comentado antes, no podemos perder de vista esa utilización de la sustancia a modo de regulación emocional. Tenemos que trabajar sobre ello. Es necesario reducir el estigma para que todas estas mujeres que sienten tanta vergüenza a la hora de pedir ayuda, que se sienten culpables porque saben que la sociedad les penaliza, se sientan más libres y estén más cercanas a la hora de pedir ayuda para poder realizar el tratamiento de una forma más precoz. Es importante tener recursos compatibles con la maternidad o con cualquier otro rol de cuidadora. Como hemos dicho, hemos comprobado que es una barrera muy importante el hecho de que ellas ejerzan ese cuidado familiar, bien sea hacia sus hijos, bien sea hacia sus mayores. Y es un tema en el que tenemos que trabajar y tenemos que intentar compatibilizar el tratamiento y es una de las estrategias que tenemos que seguir si queremos realmente abordar la complejidad de la mujer. Y hay que realizar programas con perspectiva de género, ¿no? Esto es lo que ellas necesitan. Por lo tanto, necesitan que estos programas sean adaptados a unas necesidades específicas. Porque como objetivo, ¿qué objetivo tenemos en el tratamiento? Pues sobre todo es empoderar a esas mujeres, conseguir que tengan autonomía y conseguir que realicen una reincorporación social y laboral unido a un estilo de vida saludable en el que estén libres de drogas. ¿Cómo intentamos hacer eso? Pues facilitando y fortaleciendo el acceso de las mujeres a los programas del tratamiento, intentando mejorar la efectividad en las estrategias de intervención, tanto preventivas, es muy importante empezar a hacer una prevención también desde la perspectiva de género, porque como he comentado, Leticia, un minutito. vale, no es igual, no es el mismo el motivo por el cual los hombres consumen sustancias que las mujeres, el inicio en el consumo. Entonces, estas acciones preventivas también se tienen que tener en cuenta antes de pasar a la fase de tratamiento. Vale, ¿qué necesitamos para continuar? Pues como tengo poco tiempo me voy a centrar en lo que yo considero más importante, que al final son recursos económicos, ¿no? Recursos económicos estables que permitan realmente tener equipos de profesionales muy formados en adicciones y mujeres y en hacer un tratamiento eficaz, integral y completo y que de ahí ya podamos hacer una investigación y una evaluación pues no solo con resultados generales, sino con esta perspectiva de género. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Leticia, y sobre todo muchas gracias por aportar datos tan actuales y una interpretación desde perspectiva de género, ¿no? Tan importante. Y por aportar pues eso, el observatorio, que es muy valioso, el observatorio Proyecto Hombre. Así que muchas gracias. Animamos también a la audiencia que está escuchando que, como decíamos, ¿no? Como no vamos a dedicar un tiempo a preguntas y respuestas, si quieren poner por el chat o dirigir las preguntas directamente a nuestras panelistas y nuestros panelistas mediante la cajita de Q&A box, el chat, eso sería fantástico. Entonces, bueno, vamos a continuar. Voy a presentar a Jorgelina. Jorgelina Di Iorio es doctora en psicología, docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires, coordinadora del área de intervención de intercambios de asociación civil, coordinadora del programa de reducción de riesgos y daños con personas en situación de calle, No me quemes, y coordinadora del registro unificado de violencias hacia las personas en situación de calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es integrante también de la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Argentina. Jorgelina, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Un placer y adelante. Ahí no sé si me escuchan y si ven la presentación en Te forma escuchamos completa. perfectamente y ahí va Ahí viniendo la estoy, presentación. La vemos ahí pequeñita. está, perfecto. Bueno, muchas gracias por
la invitación. Yo voy a hablar en español, prometo hablar despacio para el intérprete, y como bien dice Gisela, siempre es una oportunidad para nosotros desde el otro lado, ¿no? O de otro lado, no del otro, estar contando las experiencias de trabajo que hacemos con personas que usan drogas y también pensando las particularidades de la interseccionalidad, ¿no? De esos segmentos que bien decía David al principio en su intervención, generan un sistema de privilegios y de opresiones hacia las personas. Solo para, antes de entrar de lleno, la idea de no me quemes apunta centralmente a dos dimensiones centrales en los que se expresa el punitivismo en las personas que están en este lado del mundo, que tiene que ver con la estigmatización, fundamentalmente por ser pobres, marrones, y usar sustancias psicoactivas, de no estigmatizar, y por otro lado, la referencia a un uso particular de sustancias psicoactivas que tiene que ver con las cocaínas fumables en el contexto de nuestra región, que también afecta de manera desigual a quienes están en contexto de pobreza y de extrema vulnerabilidad. Entonces yo lo que quisiera compartir con ustedes un poco tiene que ver con, bueno, los efectos del punitivismo en la vida de las personas, porque si hablamos de la guerra contra las drogas, para nosotros es una guerra contra las personas, sobre todo porque hay mucha evidencia que muestra que la guerra contra las drogas no ha tenido más daños hacia las poblaciones afectadas, y en ese sentido, que no sé por qué no está avanzando, ahí está el PowerPoint, se habla de personas en la particularidad de las personas que están en situación sin hogar o situación de calle. En Europa usan el término sin hogarismo, nosotros preferimos el de situación de calle o vida a la intemperie, y particularmente la idea de persona como invisibiliza, a la vez que hipervisibiliza determinadas características, ¿no? Digo, ya es una categoría que oculta una diversidad de jerarquías semióticas, de trayectorias, de recorridos, de diferencias, de procesos, que cuando pensamos en el modo en que eso afecta particularmente desde las políticas de drogas, nosotros estamos identificando dos modos, particularmente podría haber muchos más, en los que esa política punitiva, que además en el contexto local hoy se encuentra en una base, no un avance de la mirada punitivista, del prohibicionismo, de la restricción de libertades y de derechos hacia la vida de las personas, pero en particular quienes están en situación de calle en el contexto de nuestro país. En la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de Argentina, la situación de sinhogarismo va en aumento, ¿no? Lo que muestra también lo que muestran otros países de la región, que independientemente de indicadores macroestructurales de progreso, es una relación inversa con la cantidad de personas que están en situación de calle en nuestro país, y lo vemos en aumento, acompañado por un retroceso de las políticas que hacen a una mirada desde lo socioeducativo, desde la contención, desde la promoción de la salud. ¿Cómo estamos viendo nosotros ese avance del punitivismo? Y puntualmente con estos dos efectos, la criminalización. Por un lado, estamos observando para personas que están en situación de calle un aumento del uso de una figura administrativa de persecución y de criminalización en el espacio público, que no es una falta judicial, pero sí pone en funcionamiento un sistema administrativo que le pone una falta, para hacerlo de alguna manera, a personas que están en la intemperie bajo el argumento de uso indebido del espacio público, o sea, alguien que está durmiendo en un umbral, en una vereda, que tiene un carro, que tiene bolsos, que pueda tener una mascota, ¿no? Está siendo como multado administrativamente con este sistema de faltas, que a veces termina ¿no? en el sistema penal, y por otro lado, con otra figura que es la aportación de armas no convencionales. Me refiero al uso, por ejemplo, de utensilios de cocina que muchas personas tienen a veces para poder comer. Esos dos elementos, ¿no? Y la justicia en el ámbito local está registrando un aumento, ¿no? En ciertas zonas de la ciudad, como las fuerzas de seguridad locales puntualmente buscan a determinadas personas. Eso dio lugar a un aumento de los encarcelamientos en los últimos 2 años en el contexto de la ciudad de personas que están en situación de calle, a la vez
que un aumento del hostigamiento y de lo que las organizaciones sociales y comunitarias llaman desplazamiento del espacio público, ¿no? El hostigamiento de las fuerzas de seguridad, quemando, robando, insultando, hostigando a las personas que están sin hogar, no porque necesariamente vivir a la intemperie esté calificado como un delito, pero sí porque en los usos y costumbres de la moral de nuestra ciudad, y yo me animaría a decir del mundo y de la región, eso empieza a estar calificado como un delito. El otro elemento ¿no? en el que se expresa, digamos, yo digo, este enfoque bifronte para entender los efectos en la vida de las personas, ¿no? Cómo afecta el punitivismo en materia de drogas en la vida de las personas, es la patologización. Uno podría decir que los dos efectos no son viejos. Lo que nosotros estamos observando a partir de nuestro programa tiene que ver con un encrudecimiento ¿no? del modo en que esto aparece en la vida de las personas, ¿no? Veníamos en otro escenario de revisión incluso de algunas propuestas. ¿Cómo estamos observando la patologización? Por un lado, con el pedido de internaciones involuntarias específicamente hacia personas que están en situación de calle y que son usuarios de sustancias psicoactivas, bajo el argumento de considerarlas en riesgo cierto o inminente para sí o para terceros. Disculpen el tecnicismo en el ámbito de la salud mental, pero es importante que estamos registrando este corrimiento de homologar todos los riesgos vinculados a la vida en la intemperie, más todos los riesgos vinculados a los usos de sustancias psicoactivas, como riesgos a la integridad física o riesgos a la integridad física de otras personas. Eso está habilitando internaciones involuntarias que son restrictivas de los derechos de las personas que usan drogas y de las personas que están en situación de calle. Por otro lado, esto también aparece con un aumento de los egresos de los alojamientos o de los refugios para personas que están a la intemperie, si es que hay lo que las instituciones denominan, bueno, algún síntoma de intoxicación más agudo, o que la persona llega en situación de consumo al alojamiento. Bueno, hay una restricción en el acceso al alojamiento, con lo cual se amplifican los riesgos para quien quiere ir a un dispositivo de alojamiento y queda a la intemperie por estar usando sustancias psicoactivas. Y por otro lado, un aumento de la judicialización familiar, sobre todo de personas que crían y tienen infancias o niñeces a cargo y están en situación de calle y ¿no? bajo el interés del superior del niño, que uno entiende que no debería estar en esa situación, pero aumenta, no digo, estoy diciendo son fenómenos que quizás vemos para otras poblaciones afectadas por los consumos problemáticos, pero acá la interseccionalidad de etnia por ser marrones y de clase en términos de las condiciones de pobreza en las que se encuentran y de indigencia, genera bueno, una mirada con mayor profundidad. Espero que me alcance el tiempo para decir... Perdón, nos queda un minuto, sí. Ya terminó. Gracias. Que frente a eso nosotros venimos implementando acciones que tienen que ver, por un lado, una estrategia de puntos de ciudadanía que supone un trabajo articulado con organizaciones de registro de las vulneraciones de derechos sistemáticas hacia estas personas. Por otro lado, todo un trabajo de enlace institucional, no solamente garantizar accesibilidad inicial, sino ampliada a servicios socioasistenciales, no solo por estar usando sustancias psicoactivas. Y en el tercer elemento, bueno, una asistencia directa de primer umbral, tanto con grupos para quienes no se les está pidiendo la abstinencia para poder acceder a un tratamiento, grupos vinculados a salas de espera dentro de los organismos gubernamentales, o sea, dispositivos que funcionen dentro de los alojamientos que permitan que la persona, bueno, baje la sintomatología vinculada al consumo, pero que no quede egresado y aumente los problemas en la vida de la intemperie, y el acompañamiento con otras organizaciones en espacios de crianza y de niñeces o adolescencias que también son afectadas por las políticas de drogas. En síntesis, y porque además esto lo hacemos de una política de promoción de reductores de daños, las personas marrones, pobres y que usan drogas se cuidan y cuidan a otras. Apostamos a la diversificación de la oferta socioasistencial, articulando necesariamente la sociedad civil con las áreas de gobierno y revisar ¿no? los sistemas heteronormativos y androcéntricos de los servicios, porque además
de más está decir que todo esto además está binariamente pensado, ¿no? Las disidencias sexogenéricas además sufren mayores vulneraciones de derechos en clave de lo que vengo presentando. Disculpen si me extendí o si me aceleré hacia el final. Muchísimas gracias, Jorgelina. Un placer, como siempre, escucharos a todas y escucharte. Seguimos adelante. Bueno, voy a presentar, voy a cambiar el idioma. I'll switch to English. Let me now introduce to Diego Andrés Lugo Vivas. Diego comes from a highly inter-ethnic region with a strong presence of indigenous, peasants, and Afro-Colombian communities in the department of Cauca in southern Colombia. Diego, a gay activist and academic with a strong commitment to queer and indigenous communities, joined the CET academic program in 2020 as a professor, and Diego currently coordinates the global COCA map, which brings together indigenous communities, research based on indigenous knowledge, education, political advocacy, and cultural production to advance to the development of the itinerant network of national indigenous knowledge school and regulatory harmonization of native coca, ancestral Andean Amazonian coca, among others. Dear Diego, yours is the floor, and thank you for being with us today. Okay. Just give me 1 second. I'm trying to share. So just a quick reminder to our audience that you can ask your question to our panelists through the chat or a Q&A box. So feel free to do it. Yeah, we can see the presentation very well. Thank you, Diego. Well, thank you, Gisela and everyone for this invitation. For me, it's an honor actually to be a part of this panel. I actually want to remember something that Jorgelina said that I think is very true. I reaffirm that idea that maroon, Black, and Indigenous peoples, we take care of each other and we care among ourselves. So the presentation that I'm trying to explain today has this title, The Global Coca Map and Pending Conversations with the Ancestral Leaf and Indigenous and Peasant Communities, Ethical and Operational Considerations. My name is Diego Andrés Lugo Vivas. I am co-founder of both the International Coalition for Drug Policy Reform and Environmental Justice, a coalition of a worldwide coalition. And second, I'm also co-founder of the International Indigenous Drug Policy Alliance. First, to understand what am I talking about? What is the global coca map? I had actually two backgrounds. So the discussion that brings us or bring me together today and the perspective I intend to bring to it based on both my own personal experiences and our organization experience has two precedents, two backgrounds. First, in 2025, the General Review of the Drug Control and Regulatory Regime, a discussion promoted by the government of Colombia in 2025 to evaluate the failures, the challenges, and lessons learned from more than 60 years of the war on drugs. That is a general review that is still ongoing to basically to assess the failures and everything that has been missed and out of the scope of this prohibitionist and discriminatory war on drugs. And the second event that contextualize better my presentation today is the call by the WHO, the World Health Organization, to call for a commission of experts to evaluate the relevance of keeping the coca leaf on list 1 of the 1961 Single Convention, the most restrictive category within the substance control system. On December 2nd, 2025, the World Health Organization overlooking all the epidemiological, pharmacological, therapeutic, and anthropological evidence, but also missing
the most basic sense of logic and reasoning, arbitrarily decided to maintain the coca leaf in Schedule 1 of the 1961 Single Convention, which is the most restrictive level for a psychoactive substance. That means that both the coca leaf and cocaine have been kept at the same level. So the control and regulation of the plant, but also the control of the very illicit substance has tremendous consequences for two populations that I represent because I belong to both indigenous and the Amazonian groups, not only in Colombia but in South America, but the peasantry. Based on this perennial discriminatory colonial treatment regarding the ancestral coca leaf, particularly attacking indigenous populations and the global value chain of illicit substances, attacking the very lowest or the very stage of the very bottom of the value chain, which is the peasantry in Colombia. So the control and regulation of the plant, which is above all racist, extreme, and colonial, is also deeply extractivist, as it preserves the benefits of maintaining certain substances as illicit, which dramatically increases their profitability and exploitation within illicit and criminal economies. The system that is directed not only at the industrial substance that results from the plant, the cocaine, but also at the very plant itself, ends up affecting the same historically marginalized groups: indigenous, peasants, Afro-descendants, as well as the youth, women, and LGBTQAI+ collectives. In this sense, from the International Coalition from the Policy Reform and Environmental Justice, and from the Colombian Hub we have created in recent months, we are addressing one of the most important problems at its root: the coloniality and racism through which master plans, indigenous cosmovisions, and ancestral territories are approached. We have been doing it from different fronts and projects and activities, although the approach I'll mention today is the global coca map. So the Colombian Hub, together with original indigenous and peasant populations from two regions in Colombia, Cali in southwestern Colombia, and the departments of Cauca, Central Andes, the most indigenous department in Colombia, and Caquetá, the entrance of the Colombian Amazon, we are advancing territorial prototypes for governance, production, and care based on the NASA tool agricultural system. These prototypes aim to move toward regulatory transition models for the coca leaf with an ecological harm reduction approach, grounded in human rights and indigenous, peasant, and community governance. Based on this project, and this is a very simple map that I have designed for you to see that I meant the territorial dimension of our project. The only thing that I want to mention in the second map, the one that is below, is that very coincidentally, the map is between the largest, the three largest basins and watersheds of Colombia, two of them the largest watersheds in South America. Three watersheds and basins. The Pacific, all our regions of action are between the Pacific Basin in the Colombian Pacific, the Colombian Amazon in the south of Colombia, and the Colombian Massif, where I come from, which is surrounded by these three watersheds and basins, basically the largest watershed in South America. So, as part of that project, we have. I'm just going to mention two of our main activities: the itinerant network of NASA tool knowledge schools and the regulatory harmonization of native coca. The itinerant network NASA tool knowledge schools is a pedagogical and territorial initiative based on the indigenous regenerative agricultural system, the NASA tool, as a living infrastructure for production, care, and governance. And the second one, the second major component, the regulatory harmonization, is based on two different ideas. Basically, it encapsulates the value chain prototypes and regulatory harmonization, pursuing two objectives. The first one, to compile the body of work that from indigenous legislation and the Western legal legislation have shaped how master plans have been addressed
And secondly, and most importantly, we seek to estimate productive flows, community-based control mechanisms, primary transformation processes, and traceability conditions, contrasting these dynamics with the impacts of the prohibitionist model. What we want in the second part is to open the very necessary and required discussion of regulation, the regulatory debate based on real systems, identifying critical points. Perdón, Diego, nos queda un minuto. And I think I'm going to move for my final two slides. The ethical considerations of this project. The first one, to maintain a direct dialogue to the extent possible with the coca leaf ecosystems and communities for whom it holds sacredness and an ancestral significance inherent in their leaf's role as a harmonizer, a force for community cohesion, and an agent of ecological regeneration. This second, decisively and forcefully amplify the voices of indigenous and peasant leaders. The third one, to assist in the development of community-based pedagogic approaches grounded in the dignity of peoples and territories and innovative learning that challenges violent technologies where narratives, stories, and voices that are usually overlooked, meaning indigenous and peasant voices, regain their rightful place in the discussion about the coca leaf. The fourth one, to directly confront colonial racist, sexist, and patriarchal legacies stemming from both the armed conflict in Colombia and the war on drugs, as well as all the colonial prohibitionists and instrumental material prejudices that violate the dignity and memory of indigenous and peasant territories. And finally, just to remind us that we have a lot of trade-offs, constraints, and institutional limitations. When someone asks me this question, I think that the answer is very obvious. We have trade-offs and limitations everywhere. Master plans have been attacked and are attacking the very relationship that indigenous communities have with their own territories. And when it comes to the substances, illegal substances, with the peasantry, exactly the same. Substances and groups living at the very bottom of the substance value chain are completely attacked and targeted in these situations. Things we're trying to change. So thank you all for your time and for this opportunity to share this experience. Thank you very much, Diego, for your contribution and for bringing such an important perspective to our discussion. So now it's my pleasure to introduce our last speaker. It's Sarah Helm. She's the Executive Director of the NZ Drug Foundation, Te Puna Kekati. I won't pronounce it well. Kewapiti. Her career spans leadership roles in public health, communications, marketing, and social change. Under her leadership, on the NZ Drug Foundation have been strongly shaped by the voices of people who lived in living experience, as well by partnerships with indigenous communities. So drawing on her own experience for living between worlds, being indigenous and non-indigenous, rainbow and having hidden disability, Sarah brings a deeply nuanced understanding of intersectionality. So unfortunately, Sarah is not able to join us today, so she kindly shared a presentation in video. I'm sharing my screen. Hopefully you can hear it well. Just let me know because we're having some technical issues. So let me know if you can hear Sarah. No? ¿No se escucha? No. Pero sí que se ve. Sí. Sí. Vale. Estamos teniendo un problema con el vídeo, con aspectos técnicos del sonido. Berenice, propongo que como vamos a subir la grabación entera, vamos a agregar el vídeo de Sara a continuación para que podáis escucharlo hoy mismo cuando esté disponible esta misma grabación. Lo sentimos mucho, pero creemos que estamos muy sobre el tiempo y no estamos en las prácticas. Se escuchaba perfectamente, así que voy a intentar una última vez, si os parece, y
A ver si lo consigo, pero creo que tiene que ver. No, lo siento mucho. Berenice, si te parece, eh, vamos a ponerlo a disposición y vamos a unirlo a todas las intervenciones que hemos comentado. Sara nos presenta una perspectiva tremendamente interesante, como ha comentado Berenice, de los pueblos indígenas, además la perspectiva queer y de neurodiversidad en torno a las políticas de drogas y los usos de sustancias. E insistimos que sentimos muchísimo este problema técnico a la hora de compartir el vídeo. Vamos a intentar subsanarlo de esta manera. Así que, Bere, te paso la palabra si quieres para cerrar. Gracias, pues muchas gracias a todos por sus aportaciones, a todos los ponentes. Quiero agradecer sinceramente sus reflexiones tan valiosas, tan honestas, tan profundas, porque en conjunto nos han mostrado cómo la interseccionalidad no es solo un concepto, me parece que es una herramienta práctica para comprender desigualdades, para diseñar políticas de drogas más justas y evidentemente más efectivas. Lamentablemente llegamos al final del tiempo previsto, así que nada, le devuelvo la palabra a Gisela para el cierre final. Muchas gracias, Gisela, y muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Berenice. Bueno, quiero agradeceros enormemente también a todas las personas que habéis contribuido en esta conversación, a Diego, Sara, David, Jorgelina, Leticia, Linda, Berenice como moderadora y también al equipo que está detrás, ¿no? Que no se ve, nuestros equipos, nuestros compañeros y compañeras y a Patrick, nuestro intérprete. Bueno, queremos animarles a seguir los próximos seminarios. Como sabéis, este seminario va a estar a disposición en YouTube en los dos idiomas. También el enlace de Zoom siempre queda grabado. Intentamos hacer pues, un buen resumen para poder generar también contenido técnico de diseminación y seguir teniendo esta conversación sobre interseccionalidad. Así que les agradecemos muchísimo. Insistimos en pediros disculpas por no poder proyectar este último vídeo. Y nada, seguimos construyendo de manera conjunta por políticas de drogas, sobre todo ¿no? con enfoque en interseccionalidad y que sean garantes de derechos humanos. Así que gracias a todas y a todos y seguimos.